Haribol. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Santa, you ready? Yes, Guru Maharaj. Good. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Upechana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari I, Mr. Bhatt, Paramahamsa Paradikacharya Sudar Satsijimat, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Samaraj, Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Inda Ki Jai, Namachari Silhari Das Thakur Ki Jai, Prems Gosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Chamakond Radha Kunkiri Govardhan Ki Jai. Maipur Navadip Dham Ki Jai, Vrindam Mathura Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai. Hare Ram Sankirtan Yoga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru Granth, all glories to Prabhupada. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Sarasvatim Yasam Tato Chayamutirayet. Nastapreshu apatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati naishtiki mukam karoti vachalam pangum langayati karim yat kripatam aham vande shri gurum dinataranam Om agyati maranyasya gananchana salakyam chakshurun militam yena tasma shri gurave namaha. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditao Gautatai Pushpavanto Chitta Shanda Tamonadao Panchakalpatrupyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare.
So continue to read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 21st chapter, text 16. Итак, мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 3-ю песнь, 21 главу, текст 16. It's loud enough, you hear me? Yes. Okay, good. So the topic is Kardama Muni expresses his desires to the Supreme Lord. The Supreme Lord mercifully appeared before him after a long time of absorption in meditation. Тема такова. Кардама Муни выражает свое желание Господу, который явился перед ним после того, как Кардама Муни пребывал долгое время в медитации и в размышлениях о Господе. So as a son of Brahma, he was is counted as one of the Prajapatis. He was supposed to create children in the population in the universe. И как сын Брамы, он также является Праджапати. Его предназначением было производить детей, которые бы населили Вселенную. Sometimes one maybe thinks, oh, why if he already attained so much, how he attained such a high perfection of samadhi, in complete absorption into the supreme personality of Godhead, why he still have some desire? И кто-то может подумать, почему такой человек, который достиг такого высокого уровня самадхи, духовной реализации, почему у него возникают какие-то такие желания? Oh yes, he had still some desire, because there are many yogis that have no more desire. They only are akama, desireless, or they want to have a desire to just become liberated, because especially if the Lord is appearing before them. Да, есть желание, и также существует множество йоги, которые хотят освобождения, у них нет никаких желаний, если Господь является, они просто просят об освобождении. Or fulfill all my desires, but nobody can fulfill in this material world. Или они могут попросить исполнить желания, которые никто не может исполнить в этом мире. Or to express a desire that just to have a wife, suitable wife, it's actually considered an ordinary thing. So why we have to ask the Lord for arrangement and blessings? А попросить жену, которая бы подходила мне, это можно расчесть как обычное желание, почему же нужно у Господа просить это, исполнять и все устраивать. So these are all some considerations or doubts one would have if one hears about this story. И вот такие сомнения могут возникнуть и размышления у того, кто слушает эту историю. So it's a very interesting story. It's a story unimaginable nowadays. Это очень интересная история, конечно же, такое представить в наши дни невозможно. You don't find such kind of stories in our modern literature nowadays. В современной литературе такую историю мы не встретим. So it's a story happens in the beginning of the new day of Brahma in the Swayambhu Manu age. Этот случай произошел в первый день Брамы во время правления Сваямбхува Ману. Now we are in which Manu phase? In the 7th one, no? Сейчас мы Vaivashvata Manu. живем в какой век, какой сейчас Ману правит? Вайвасвата Ману, да? And how long lives Manu? His reign or his, how we say, his rulership is going on for 71 or 72 times for the Chatur Yugas, 4 Yugas together, over 70 times. А сколько Ману живет, сколько он правит? Он живет 71 или 72 дивья-юги, то есть 4 вместе юги. And that is only one manvantar. Then comes the second, then the third, and now we are in the 7th.
И это только один ману, одна манвантара. И первый был, и второй, а сейчас мы во время правления седьмого ману живем. So the seventh is something little above the first 50 years or half of the lifetime of Brahma. И седьмой ману, он правит как раз тогда, когда Брахме стало 50 лет, чуть-чуть больше 50. And also a little more, 50%, that means more than the day of Brahma. То есть чуть-чуть больше, чем полдня Брахмы. So we still have there are 14 manus in the day of Brahma, so there are still 6 or 7 more. В дне Брахмы сменяется 14 ману, то есть еще 6 или 7 ману будет править. And every manu has a responsibility for the population or taking care of the mankind, especially human beings. И каждый ману ответственен за население Вселенной, особенно за людей. The Manu also gives his law book, his Dharma Shastra, the Manu Samhita. Поэтому ману также составляет свою книгу законов Ману Самхиту, Dharma Shastra. But Manu is not independent. Manu is also instrumental in the hands of the Lord. Но ману не является независимым, он является инструментом в руках Господа. Actually, all the main positions in this material world are under the control acting as representatives of the Lord. Все личности, которые занимают какое-то важное положение в этом мире, они все являются представителями и действуют как инструменты Господа. For example, Lord Brahma, he got directly instructions how to create the universe. Например, Господь Брахма, он непосредственно получил от Господа наставление, как творить Вселенную. Then Marichi and other Prajapatis became empowered for progeny to become, fathers of mankind. А затем Маричи и другие праджапати стали отвечать за то, как населять эту Вселенную, они стали прародителями человечества. Like Marichi's son is Kashyapa Muni. И как сын Маричи Кашьяпа Муни. And Kashyapa Muni, he is known as he has many wives, Diti, Aditi, and so on. And through them, he populated the whole universe with so many different kinds of species of life. И у Кашьяпа Муни было много жены, Дити, Адити и другие. И через них он производил на свет разные формы жизни. So in the same way, Kardama Muni also was manifested from the mind of Brahma, from the some say Shastra also says from shadow or from his effulgence. И таким же образом Кардама проявился из ума Брахмы, или в некоторых шастрах говорится, что из сияния его тени. So that means everything that Brahma manifested had a purpose in the universe. И все, что проявляет Брахма, у этого есть смысл во Вселенной. He is not independent. He has to fulfill a certain mission. И он не независим, у него есть миссия определенная. Actually, everyone in this material world who takes birth, especially in the human form of life, are duty bound, or how to say, bound by the following the codex or the orders of the Lord given in the known as Dharma. И в действительности каждый, кто рождается в этом мире, особенно люди, у них есть обязанности, которые они должны выполнять. То есть они связаны этим долгом. And as we will hear, Dharma is not man-made, it is given by the Lord himself. Dharma tu saksha bhagavad pranitam. И Дharmu мы не сами себе придумываем, ее дает Господь. And so everyone is, especially in the human form, we are bound by the laws of karma or Dharma. И в человеческом обществе люди, они связаны законами кармы, то есть законами дхармы. So to act actually
to fulfill the purpose of our life, to do some service for the satisfaction of the Lord and also for the, I would say, benefit of the universe and the people around you. И у каждого есть смысл в жизни, который он должен выполнить, чтобы удовлетворить Господа и действовать ради блага этой всей вселенной, ради блага человечества. So life is not just meant to eat, sleep, mate, and defend, and like the animals also do. Жизнь не предназначена просто для того, чтобы есть, спать, совокупляться, обороняться, как делают животные. The human life is meant to ask questions about the absolute truth and to act according to the instruction given by the Lord and His representative, the spiritual master. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы задавать вопросы об абсолютной истине и действовать в соответствии с наставлениями, полученными от Господа через духовного учителя. And that instruction and desire of the Lord, we should take as our lives and soul, as our life's mission. И эти наставления, исходящие от Господа, мы должны принять как нашу жизнь и душу, как наш смысл миссии жизни. So Kardama Muni, because he lived in the Satya age, in the first Manvantar Swayambhuv age. И Кардама Муни, он жил в Сатья-югу во время правления первого Ману. So the process in that age is meditation. И процессом самореализации в тот век являлась медитация. As we heard many times, every yuga has a certain yuga dharma. Как мы слышали, что в каждую югу есть определенная юга-дарма. So the dharma for the Satya age was meditation. Дарма для века Сати была медитация. The dharma of the Treta Yuga was performing yagya, sacrifices. А дарма для Трета-юги является выполнение жертвоприношений. The dharma of the Dvapara Yuga is to perform deity worship. А дарма для Двапара-юги – это проведение поклонения божествам. No? In general, the Lord is known as Tri Yuga. He appears in these three yugas: Satya, Treta, and Dvapara. И обычно Господа называют три юга. Он является в эти три юги – Сатья, Двапара и Трета. And normally the ages are, as the name is saying, Satya, Dvapara, Treta. И обычно века эти идут как вот последовательно Сатья, Двапара и Трета. But because Lord Krishna himself, Swayam Bhagavan, and Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is not different from him, appear only one day of Brahma, so therefore the Treta Yuga comes before the Dvapara Yuga because the Lord appears in the Dvapara Yuga. Но так как Господь Кришна, Своем Бхагаван, Кришна и также Господь Чайтанья, они являются только раз в день Брамы, то в этот раз века они поменялись. Сначала Трета пришла, потом Двапара, потому что Кришна приходит в Двапара-югу. And in the Kali Yuga, the Lord doesn't appear as a Vishnu avatar. И в Кали-югу Господь не приходит официально как Вишну-аватара. He comes as a devotee. Он приходит как преданный, Comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gora avatar. как Шри Чайтанья Махапрабху, Гаура-аватара. And he has a golden complexion. И цвет его тела золотистый. So in the Satya Yuga, the Lord has a white complexion, Shukla. В Сатья-югу у Господа цвет кожи был белый, шукла. In the Treta Yuga, he has a reddish complexion, Yagya. В Трета-югу цвет его кожи был красноватый, Яги его звали. And in the Dvapara Yuga, he has a blackish complexion, or Shyama. А в Двапара-югу он пришел с кожей темного цвета, And in шьяму. the Kali Yuga, he has a golden complexion, Gora. А в Кали-югу он имеет золотистый цвет кожи, Гаура. But because Lord Chaitanya or Krishna comes as a hidden avatar, so he comes as his own devotee.
Так как Господь читания приходит как скрытый аватара, он приходит как преданный самого себе. To introduce the Yuga Dharma for Kali Yuga, Harinam Sankirtan. Чтобы начать юга-дарму Кали-юги, Харинама Санкиртана. So these are the 4 ages, and they come like the seasons, you know, springtime, summertime, autumn time, winter time, and then again springtime. И эти эпохи, они все время сменяют друг друга, как времена года: весна, лето, осень, зима и опять весна и так далее. So in a day of or in a lifetime of Manu, 72 circles of these Chatur Yugas are going by. И за время правления Ману 72 таких дивья-юги сменяются, циркулируют. And the story here is at the beginning of the beginning time. И вот эта история, она произошла в самом-самом начале. So yeah, so the Lord always has a desire to appear also in this material world. И у Господа тоже возникает желание явиться в этом материальном мире. Because everything belongs to him. Потому что ему принадлежит все. And Vishnu is known as the maintainer of the universe. И Вишну также известен как тот, кто поддерживает Вселенную. And also the protector of the universe. И также он защищает Вселенную. So therefore, even Krishna says, although I'm not bound to any rules and regulations or any dharmic instructions, still I come and I follow my dharma. Just to give an example for the ordinary people to follow. И хотя Кришна говорит, что на самом деле я не обязан следовать никаким правилам, предписаниям, шастры и так далее, но все же я прихожу и следую своей дхарме, чтобы показать пример людям. So even the Lord, when he comes, he follows the Dharma. He goes to Gurukula. He acts first as a Vaishya, as a cowherd boy, and later on as a king of Dwaraka, marry the queens of Dwaraka, 16,108, and with everyone he has a palace, and still he follows the strict rules and regulation of Grihastha life. И поэтому Кришна, он и в Гурукулу ходил, а когда был юным, он спас коров во Вриндаване, был пастушком. Потом, когда он переехал в Двараку, он женился на царевнах и очень строго следовал всем правильным предписаниям жизни грехаст. Actually, Krishna had no desire to leave Vrindavan. На самом деле Кришна не хотел уезжать из Вриндавана. He was most happy in Vrindavan because there all his internal associates, loving associates, they are there. Он был самое счастливое время он провел во Вриндаване, и все его самые любимые спутники, близкие, они во Вриндаване живут. But because he is duty bound, so he had to leave Mathura after his 11th year. He leave Vrindavan and go to Mathura, and then later on, to Kurukshetra, Hastinapur, and Dwaraka, killing so many demons, for the purpose of protecting his devotees. Но так как Кришна, он был в этом мире связан долгом, он уехал из Вриндавана, когда ему было 11 лет, сначала в Мадхуру, потом в Курукшетру, и в Хастинапур, и в Двараку, и убил много демонов, и выполнял свои обязанности. And although he had the most beautiful gopis as his internal associates, Shakti. И хотя он общался и дружил с самыми прекрасными гопи, которые все являются его проявлением его внутренней энергии, шакти. They were most beautiful, most attractive, everyone very special. Они были самыми прекрасными, самыми привлекательными, каждая из них была самая особенная. And he had most affectionate friends, sakhas. И также у него во Вриндаване были самые любящие друзья сакхи. And he has most affectionate mother and father and other relatives. И также там во Вриндаване
были его самые дорогие, любящие мама, и отец и другие родственники. So how he could be so harsh, to leave that place and go somewhere else. Как же он мог так поступить, так жестоко поступить, оставить это место и уехать куда-то в другое место? Actually, in one sense, he didn't leave because it is said that Krishna doesn't go one step out of Vrindavan. В каком-то смысле он не уехал оттуда. Говорится, что Кришна и шага не делает за пределы Вриндавана. So the Vrindavan Krishna always remained in Vrindavan. И Кришна, вриндаванский Кришна, он всегда остается в Вриндаване. But the expansion of Krishna, Sankarshan and Vasudev, they left Vrindavan. Но экспансии Кришны, Санкаршан и Васудев, они уехали из Вриндавана. And performed so many pastimes outside of Vrindavan. И там они имели и показали очень много других игр за пределами Вриндавана. As Krishna told, I actually didn't want to marry outside of Vrindavan. Как Кришна сам говорил, что я не хотел жениться за пределами I was Вриндавана. happy with my gopis Я был полностью счастлив со своими and with гопи all my loving associates. и со всеми моими любимыми спутниками. But then when he received the urging letter for help from Rukmini, Но когда он получил очень взволнованное письмо от Рукмини, so then immediately I thought, oh, I have to help her. и тогда он немедленно подумал, о, я должен ей помочь. Yeah. And so therefore, Lord Krishna, all the 16,108 wives that he married, they all took shelter in him. И потом все 16 108 жен, они все приняли прибежище у него. Yeah. And he made this marriage out of duty. На самом деле он женился на них из чувства долга. Of course, they were also belong to his internal energy, the queens of Dwaraka, they're expansions of the gopis. Естественно, они все тоже принадлежат к его внутренней энергии и являются экспансиями гопи. So, but I wanted to point out, Krishna always followed he made certain decisions because of certain duties and promises to his devotees. Но что я хочу подчеркнуть, что Кришна, он всегда поступает в соответствии со своими обещаниями и чувством долга по отношению к своим преданным. So therefore, even the Lord is following the rules of Dharma. Поэтому даже Господь следует правилам, законам Дхармы. So coming back to Kardama Muni, he was nicely trained, and he had this, impressions in him from Brahma of a cultured man with proper behavior, not somebody who just becomes lunatic and a crazy man who just acts as he likes. И, естественно, Кардама Муни, он получил очень хорошее образование, и также от Брамы он унаследовал хорошее поведение, он был очень воспитанным, не какой-то он был лунатик и сумасшедший человек. And because he got a duty, a purpose of life, so he first performed tapasya before he entered Grihastha ashram and created a family or married wife and created a family. И так как он уже получил определенные обязанности в жизни, он знал, что ему предстоит делать, но сначала он, до того, как вступить в семейную жизнь, пошел совершать аскезы и тапасии. Like we hear also from about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
Так же, как мы слышим историю о Шриле Бхактисиданте Сарасвати Такуре, after his father's departure, actually the heritage of continuing with the mission was in the hands of Bimala Prasad, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. когда ушел его отец, то наследство продолжения этой миссии, продвижения ее перешла в руки Бимала Прасада. But before he started the mission, he took upon himself severe tapasya, chanting 3 times 64 rounds in Mayapur. Но до того, как он приступил к выполнению этой миссии, он погрузился в очень серьезную тапасию, он воспевал каждый день 3 раза по 64 круга, жил в Майпуре. Mayapur is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's original temple. It's called Chaitanya Mat. И в Майпуре находится изначальный храм Бхактисиданта Сарасвати Такура, Чайтанья Матх называется. It's also known as Praja Patana. И также он известен как Враджа Патана. It's actually hidden Vrindavan. И это место является скрытым Вриндаваном. It was the home of Chandrasekhar Acharya. Это был дом Чандрашекхара Ачарьи And раньше his wife. и его жены. So Bhaktisiddhanta Saraswati, there he chose the place where he had a little hut, self-made kutir. И Бхактисиданта Сарасвати выбрал именно это место, где он хотел совершать свою тапасию. Он построил там маленькую хижину, собственноручно сделав. And he chanted for a long time, I think for many years even, he had a vrata to chant certain amounts of Hare Krishna mantra. И он там находился, много лет он провел в этом месте, постоянно, непрерывно воспевая святые имена. Это была его такая очень строгая, серьезная врата. Like Brahma, before he started creation, he performed tapasya. Так же, как Брахма, до того, как он начал творение, он совершал тапасию. All the great sages like Kardama Muni, before he created children and married, he performed tapasya. И также и другие великие мудрецы, как Кардама Муни, до того, как они заводили детей, они совершали тапасии. These age it is Harinam, and that time it was meditation. В наш век тапасия является харинама, а в прошлые века это была медитация. And then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur became so much powerful due to this severe vow or vrata that after that he was completely empowered and equipped with everything necessary to preach and to start the Gaudiya mission. И после этой долгой враты Бхактисиданта Сарасвати Такур обрел такую силу, что был готов, полностью вооружен и уполномочен проповедовать, продолжать эту Гаудия Вайшнавскую миссию. He was an Ashtika brahmachari. И он был наиштика брамачари. He never married whole life. Он никогда не женился. And he was always very strict in association with women. That means no woman could come sing without a husband to him, or without brahmachari association on his side. И это значит, то есть он очень строг был в общении с женщинами, никакая женщина не могла подходить, приближаться к нему без мужа, и он также всегда в этом случае был с каким-то брамачари. So he was very strict. Он был очень строгим. And he also expected that from his disciples. И он также ожидал такого же поведения от своих учеников. Because it was in the beginning a mission. Потому что это было в самом начале начинания его миссии. If everything would, become leisure or easy going, easy life, then mission will be ruined. Потому что если в начале миссии все становится таким расслабленным, легкой жизнью всех, то все разрушится.
So that means any mission in life is built up on tapasya. Это значит, что любая миссия, которую нужно выполнить в жизни, она основана на тапассии. Then it will become successful. И тогда она станет успешной. Because then we will get that attention of the Supreme Personality of Godhead, because he is very pleased with tapasya. Потому что в этом случае мы получим милость от Верховной Личности Бога. Он будет очень милостив из-за того, что мы произведем эту тапассию. Therefore, the Lord says, "I'm tapasya myself, and only by tapasya one can attain me." И Господь говорит поэтому, что я сам являюсь тапассией, только благодаря тапассии кто-то может достичь меня. Of course, tapasya is not everything. Естественно, тапассия не является единственным, чем можно достичь. And we should not become proud on whatever tapasya we perform. И мы не должны гордиться никакой своей тапассией, которую мы совершаем. Because ultimately we cannot attain the Lord just by tapasya. Потому что в высшем смысле мы не только тапассией не можем достичь Господа только We cannot тапассией. attain him by reading many books and studying many, learning many Sanskrit verses. И также мы не можем его обрести просто изучением множества книг и наизусть выучиванием множества стихов. Ultimately, we can only attain him through bhakti. Bhaktiham ekaha graya. В конце концов, мы можем обрести его только благодаря бхакти. So there's no other way. И нет никакого другого способа. Therefore, in the Chaitanya Mat, the slogan is, main entrance, you can read. It's the bhakti gate. Only through bhakti we can enter in this temple. И поэтому на читании Мадхи, там и главный лозунг на воротах написано, можете почитать бхакти, путь бхакти, только через путь And бхакти. there are the 4 acharyas around there also, of the beautiful deities of Gandharvika, Giridhari, and Guru Karanga. И вокруг главного алтаря, на котором находятся главные их божества Гандарвика, Гиридари и Гауранга, также располагаются 4 ачарьи в 4 сампрадаях. Ramanuja is there, Madhvacharya is there, Nimbarkacharya is there, and Vishnu Swami is there. И там находятся Рамануджа-ачарья, Мадхвачарья, Нимбаркачарья и Вишну Свами. They were all accomplished acharyas, founder of the 4 authorized Vaishnava Sampradayas. Они все знаменитые ачарьи-основатели 4 вайшнавских сампрадай. And the Chaitanya Mat, by the direction of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and that place, all 4 acharyas are combined in one place. It's the only place in the world. И в этом месте, в читании Мадхи, по руководству Бхактисиддханта Сарасвати Такура, все эти ачарьи, они объединены в одном месте, только в одном Srila месте. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted to teach to the world that Lord Chaitanya accepted the good of the teachings and the processes of these 4 acharyas. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати Такур хотел весь мир научить тому, что Господь Чайтанья, он принял самое хорошее из всех этих 4 вайшнавских сампрадай. Like standard deity worship, worshipable deity. Как стандарт поклонению божествам. Following rules and regulations. Следование правилам, предписаниям. Following Raga Mark and Vraja Bhakti Mark. Следование Рага Марку, Враджа Бхакти Марку. So and also Vaishnava Seva. И также Вайшнава Сева. So respecting the Vaishnavas. Уважение к Вайшнавам. So this Lord Chaitanya studied from all these 4 acharyas, and he accepted in his Achintya Veda Veda Tattva. И Господь Чайтанья, он изучил философию всех этих ачарьев и включил их учение в свою философию Ачинтя Веда Веда Таттва. So in this way, he combined the teachings, all 4 acharyas in his Gaudiya Vaishnava process.
И так он собрал и объединил учение всех этих ачарьев в свою гаудия-вайшнавскую сампрадаю. So in this way, Lord Chaitanya very mercifully spread the Yuga Dharma with his associates and devotees who acted as acharyas together. И таким образом Господь Чайтанья очень милостиво распространял эту югу-дарму в компании всех своих великих ачарьев, великих преданных. So there are two ways how to expand. One is by semial family life, and the other one is by Achyuta Gotra, by creating or expanding the family of Vaishnavas by preaching. И есть два способа, как можно увеличить свою линию. Это с помощью непосредственно произведения детей и с помощью того, что кто-то проповедует и делает учеников. So Lord Chaitanya's mission is Achyuta Gotra. It's the successful, infallible family line. И линия Господа Чайтаньи Achyuta Gotra, она успешна в такой вот линии. Where he increases Krishna's family more and more by making devotees, by spreading the Sankirtan mission. Он увеличивает семью Кришны благодаря распространению Санкиртана, миссии Санкиртана. So this is Lord Chaitanya's great mercy and gift to this world. И это великая милость Господа Чайтаньи, дар, его дар миру. So, but there's also a need of semial descendants. Но также есть необходимость в кровных детях, которые будут передавать потомках. Therefore, it's important that some people create children so that the population of world population is increasing. И поэтому важно, чтобы кто-то мог производить детей, чтобы увеличивалась численность населения Земли. Actually, the world has enough place for many, many people. В мире очень много места для множества людей. But if the people become degraded, then they become a big burden. Но если люди становятся деградировавшими, тогда, конечно, они становятся большим бременем. But when the world has when there is a world of devotees or pious people, at least, then the earth becomes very joyful. Но когда мир населяют преданные или хотя бы благочестивые люди, тогда жизнь на земле становится очень радостной. And she is ready to supply everything to maintain the living entities because she is energy of the Lord. She is Bhu-Shakti. И тогда земля, она готова дать очень много, чтобы поддержать население земли, потому что она энергия Господа, Бhu-Шакти. So Kardama Muni's mission was therefore not a selfish mission. И поэтому миссия Кардама Муни не была эгоистической миссией. Although he felt like that, he expressed himself, oh, I'm like a bull, and therefore I need a cow. Хотя он сам себя вот так и чувствовал, он даже говорил, что я как бык, которому нужна корова. I know I'm foolish. I have the rare darshan of your lordship, and ask you now a question to please supply a suitable wife to me. Я знаю, что я просто глупец, я получил даршан твоих лотосных стоп, и чего же я прошу? Просто прошу, чтобы ты мне нашел подходящую жену. And of course, nothing can happen without the desire of the Lord. Но, естественно, ничто не происходит без желания Господа. We are just instruments, we're just marionettes on the strings of the puppeteer. Мы просто инструменты, мы как марионетки в руках кукловода, который дергает за веревочки. So we are following the direction of the Lord always. He is the Nitya Nityanam Chaitanas Chaitananam Ekobahanam Vidadhati Kaman. He fulfills ultimately everyone's desire. Мы следуем направлению, указанному Господом, потому что испокон веков Он исполняет желания каждого. There's many energies who represent. So the earth energy, and Maya is also his energy.
У него множество энергий, которые его представляют. Есть энергия Земли, и Майя тоже его энергия. But only very rarely he comes himself. Но очень-очень редко он является сам. So, and in this story now, the Lord came himself, because Bhagavata means the beautiful narrations of the Supreme Lord and his devotees, Bhagavatas. И в этой истории он явился сам, и Бхагаватам, он наполнен прекрасными историями Господа в отношении с его преданными Бхагаватами. The Lord desires to appear to propagate the Sankhya philosophy, the divine Sankhya philosophy. И Господь, он пожелал явиться и пропагандировать божественную философию Санки. So Kardama Muni and Devahuti was chosen as become instrumental mothers and fathers so that the Lord will appear. И Кардама Муни и Девахути были избраны, чтобы стать такими вот особыми инструментами, стать отцом и матерью Господа. So in his next prayer in text 16, today's verse, И в следующей молитве, 16-м, сегодняшнем he says, стихе, Prajapates te vachadadisha tantya loka kilayam kamahato nubadha. Aham cha lokanugato vahami palim cha shuklani nishaya tubhyam. O my Lord, you are the master and leader of all living entities. Under your direction, all conditioned souls, as if bound by a rope, are constantly engaged in satisfying their desires. Following them, O embodiment of Dharma or religion, I also bear oblations for you who are eternal time. О Господь, Ты глава и повелитель всех живых существ, послушные Твоим указаниям, все обусловленные души, словно связанные веревкой, постоянно заняты удовлетворением своих желаний. Вслед за ними и я, о воплощении религии, приношу дары Тебе, вечному времени. So the Kardama Muni addresses the Lord as Shukla. Кардама Муни обращается к Господу, называя его Шукла. That means embodiment of Dharma or religion. Воплощение Дхармы или религии. And an aspect of that Supreme Lord is the Kala, the time aspect, the Kala Asmin. И также к аспекту Верховного Господа, как Кала, вечное время. So he's addressed in this way because it is the Lord who knows past, present, and the future. Он так к нему обращается, потому что Господь, Он знает прошлое, настоящее и будущее. Therefore, it is He who knows what is the best for me. Поэтому это Он знает, что будет лучшим для меня. So, and I'm just like a bull bound by the rope, you know, and the Lord will, guide me through the ropes with the help of the ropes of Dharma. А я просто как бык, у которого продета веревка в нос, и это Господь, который будет вести меня, направлять за веревку Дхармы. So Srila Prabhupada in his purport, he's saying, in the Katha Upanishad, it is stated that the Supreme Lord is the leader of all living entities, Nitya Nityanam Chaitanas Chaitananam. He is their sustainer and the avarter of all their necessities and desires. В Катха Упанишад говорится, что Верховный Господь является главой всех живых существ. Он поддерживает их существование и удовлетворяет всех потребностей и желания. No living entity is independent. All are dependent on the mercy of the Supreme Lord. Ни одно живое существо не является независимым. Мы все зависим от милости Верховного Господа. Therefore, the Vedic instruction is that one should enjoy life under the direction of the Supreme Leader, the personality of Godhead. Vedic literatures like Upanishad directs that since everything belongs to the Supreme Personality of Godhead, one should not encroach upon another's property. But should enjoy one's individual allotment given by the Lord. The best program for every living entity is to take direction from the Supreme Lord and enjoy material or spiritual life.
Поэтому веды предписывают нам наслаждаться жизнью, следуя указаниям Верховного Повелителя, личности Бога. В ведических писаниях, в частности, выше Панишат, говорится, что все сущее принадлежит Верховной Личности Бога. Поэтому человек должен не посягать на чужую собственность, а довольствоваться тем, что выделено ему в долю. Самый лучший образ действий для каждого живого существа – наслаждаться материальной или духовной жизнью, следуя указаниям Верховного Господа. A question may be arise, since Kardama Muni was advanced in spiritual life, why then did he not ask the Lord for liberation? Why did he want to enjoy material life in spite of his personally seeing and experiencing the Supreme Lord? The answer is that not everyone is competent to be liberated from material bondage. It is everyone's duty, therefore, to enjoy according to his present position, but under the direction of the Lord or the Vedas. The Vedas are considered to be the direct words of the Lord. And the Lord gives us the opportunity to enjoy material life as we want or desire, and at the same time, he gives directions for the modes of and processes of abiding by the Vedas, so that gradually one may be elevated to liberation from material bondage. The conditioned soul who have come to the material world to fulfill their desires to lord it over material nature are bound by the laws of nature. The best course is to abide by the Vedic rules. That will help one to be gradually elevated to liberation, mukti. Резонно спросить, если Кардама Муни достиг духовного совершенства, почему же он не попросил Господа даровать ему освобождение? Почему он хотел наслаждаться материальной жизнью, несмотря на то, что собственными глазами видел Господа? Дело в том, что получить освобождение из материального плена способны далеко не все. Поэтому каждый человек должен наслаждаться жизнью в соответствии со своим нынешним положением, следуя при этом указаниям Господа или предписаниям Вед. Считается, что Веды – это слова самого Господа. Представляя нам возможность наслаждаться жизнью в материальном мире, Господь вместе с тем объясняет, как следует выполнять ведические предписания, чтобы со временем мы смогли освободиться из материального плена. Обусловленные души, которые приходят в материальный мир, чтобы осуществить свои материальные желания и утвердить свое господство над материальной природой, сами оказываются во власти ее законов. Поэтому самое лучшее для них следовать правилам и предписаниям Вед, и таким образом постепенно достичь освобождения. Кардама Муни называют Господа. Kardama Muni addresses the Lord as Shukla, which means the leader of religion or Dharma. One who is pious should follow the rules of religion or Dharma, for such rules are prescribed by the Lord himself. No one can manufacture or concoct a religion. Religion or Dharma refers to the injunctions or laws of the Lord. In Bhagavad Gita, the Lord says that Dharma means to surrender unto him. Therefore, one should follow the Vedic regulations and surrender unto the Supreme Lord, because that is the ultimate goal of perfection in human life. One should live a life of piety, follow the religious rules and regulations. That means prescribed rules and regulations given according to Varna and Ashrama, marry and live peacefully for elevation to the higher status of spiritual realization. Кардама Муни называет Господа Шукла, что значит повелитель религии. Благочестивый человек должен следовать религиозным заповедям, поскольку их дал людям сам Господь. Ни одно живое существо не способно создать или придумать религию. Слово «религия» означает предписание или законы Бога. В Бхагавад-гите Господь говорит, что исповедовать истинную религию значит предаться Ему. Поэтому каждый человек должен выполнять предписания Вед и вручить себя Верховному Господу, ибо в этом заключается высшая цель и совершенство человеческой жизни. Нужно вести праведную жизнь, выполнять все религиозные предписания, жениться и жить в мире и покое, занимаясь самосовершенствованием во имя духовного самоосознания. Here is written Sukha
So that's a printing mistake. It's Shukla. What is that? In Russian we have Shukla. Shukla, yeah. But here in English it's Sukha. No, but in Sanskrit, above in the verse and also in the word for word, it's Shukla. So it's Shukla because Shukla is the name of the Lord in Satya Yuga. И в английском варианте, в английской книге там ошибка орфографическая, там не Шукла, что значит имя Господа, а Шука. И поэтому должны иметь в виду, что это Шукла имеется в виду, а не Шука. So about the example given here with the Dharma as a robe and the bull who has nose ring and the robes where the master is leading the bull according to his desire. И здесь приводится пример быка, у которого в носу вставлено кольцо, и за это кольцо прикреплена веревка, и хозяин, он тащит этого быка туда, куда ему нужно. This we find the verse in relation to that in the 6th canto, 3rd chapter, text 13. И об этом мы можем найти в 6-й песне, 3 главе, 13 стихе. It's a verse spoken by Yamaraj to the Yamadutas. И этот стих произнес Ямарадж, обращаясь к Ямадутам. Yamadutas, they were frustrated. They came to their master because they wanted to bring Achamil before the Lord to punish him. И Ямадуты, они на самом деле сильно расстроились из-за того, что им не удалось привести Аджамилу к своему повелителю Ямараджу. But then they were very unhappy. They came to their master. Oh, we became defeated. Somebody obstructed us. Never happened in history. И они стали жаловаться, что нас как-то победили, мы не смогли выполнить свою миссию, раньше такого никогда не происходило. Because the Vishnu Dutas came. Achamil chanted the holy name, Narayan. Это все из-за того, что Аджамила произнес святое имя Нараяна и пришли Вишнудуты. So therefore, immediately Vishnu Dutas came. Немедленно Вишнудуты And появились stopped the Yamadutas to punish him. и остановили Ямадутов от того, что они хотели наказать So Аджамилу. they were doubtful. How is it possible that somebody can stop us? Они засомневались, как это возможно, что кто-то мог остановить нас. Because we always thought you are the supreme. Потому что мы всегда думали, что ты верховный. Yamaraj said, no, I'm not the supreme. I'm servant of the supreme Lord. I'm following his direction. Но Ямарадж сказал, нет, я не верховный, я следую Всевышнему и следую его указаниям. Then he spoke, Yo nama bir vachichanam nishayam patnati tantriam iva dhamma bhirga yasmai balim ta ime nama karma nibanda badhas chakita vahanta. Just as a driver of a bullock cart ties ropes through the nostrils of his bulls to control them, the Supreme Personality of Godhead binds all men through the ropes of his words in the Vedas, which set forth the names and activities of the distinct orders of human society, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. In fear, the members of these orders all worship, means in fear, it means in respect, and I say of to honor and to follow, in subordination of these orders, all worship the Supreme Lord by offering presentations according to their respective activities. А как поклонщик продевает в ноздри быков веревки, так и Верховный Господь связывает людей веревками своих слов. Его слова – это предписание вед, определяющие имена и обязанности сословий общества, браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. И все представители этих сословий в страхе, как говорит Гуру Махарадж, в уважении, в почтении, почитают Господа, поднося Ему плоды своих трудов. And the names of the Supreme Lord who is worshipped in a particular yuga are given in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 20th chapter, text 330. И имена этих конкретных
names of the Lord? Yeah, no, in the yugas, yugani, the lords of the name in the yugas. Имена Господа, который приходил в конкретные юги, также приводятся. Where is it? Madhya 20, text 330. Madhya Lila 20:330. Shukla Rakta Krishna Pita Krama Chari Varna Dhari Krishna Karena Yuga Dharma. In the 4 yugas, Satya, Treta, Dvapara, and Kali, the Lord incarnates in 4 colors, white, red, black, and yellow, respectively. These are the colors of the incarnations in different yugas. Воплощение Господа в Сатья-югу белого цвета, в Трета-югу красного, в Двапара-югу черного, а в Кали-югу желтого. Таковы цвета воплощения Кришны в разные эпохи. Then Lord Chaitanya quotes Bhagavatam, 10th canto 8 chapter text 13, where Kardama Muni tells about the different colors of Lord Krishna in previous yugas. И также Господь Чайтанья цитирует Бхагаватам в этой связи, 10 стих из 10 песни, 8 главы, текст 13. Actually, next verse, 331. Okay. Asan vanas trayohyasya krinato nu yugam tanu shukla raktas tata pita idanim Krishna tam gata. This child formerly had 3 colors according to the prescribed color for the different yugas. Formerly he was white, red, and yellow, and now he has assumed the blackish color. Этот ребенок прежде был белого, красного и желтого цветов, соответственно той или иной эпохи. Теперь же у него облик черного цвета. The next verse. Krite shuklas chatur bahur chatilo valkalambara Krishna chino pavitakshan vibratanda kamandalu. In Satya Yuga, the Lord appeared in a body colored white with 4 arms and matted hair. He wore 3 bark and bore a black antelope skin. He wore a sacred thread and a garland of Rudraksha beads. He carried, that means necklace, that means for chanting. And he carried a rod and a water pot, and he was a brahmachari. В Сатья-югу Господь явился в теле белого цвета с 4 руками. Он связывал свои волосы в пучок и был облачен в древесную кору и шкуру черной антилопы. Он носил священный шнур и гирлянду из рудракши, то есть для воспевания, как четки. В руках он держал посох и сосуд для воды. Он вел образ жизни брамачари. So in this way, Kardama Muni offers his prayers. И таким образом Кардама Муни возносит свои молитвы. And he makes himself completely subordinate to the Lord. That is real intelligence. И полностью ставит себя в полное подчинение Господу, выражая свой совершенный разум. And although it seems to be that he acted like an ordinary conditioned soul, и хотя выглядит, что он ведет себя как обычное обусловленное живое существо, still actually his desire was mixed with bhakti. Его желание было все-таки смешано с бхакти. That's described by Vishwanath Chakravarti in his commentary. This means I desire a wife. The word cha indicates I also will perform bhakti in order to attain you, O Vishnu, Shukla. I make an offering to please you, the form of time. Это значит, что у меня есть желание получить жену, но также я буду совершать бхакти и буду подносить тебе дары. So that means he was
he had good intelligence. He understood nothing can succeed without the blessings and arrangements of the Lord. То есть он понимал, что ничего не может происходить без желания и милости Господа. So therefore he requested the blessings to the Lord, from the Lord. Поэтому он попросил благословения от Господа. And he also offered oblations to the Lord. That means he offered loving prayers and his devotional life to him. И поэтому он выразил предложил любовные молитвы и свою жизнь Господу. 3 things we should engage in the Lord's service: the body, the mind, and the words. И 3 вещи мы должны занять в служении Господу: тело, ум и слова. So Kardama Muni didn't only want to offer the body to the Lord, he also wanted to offer his words by offering oblations of prayers and also his mind. И Кардама Муни не только тело хотел предложить Господу, но также свои слова, произнеся свое подношение в прекрасных молитвах. И также он хотел занять свой ум в служении. And because of that, he could attract the Lord. И благодаря этому ему удалось привлечь внимание Господа. And as it is described later on, the Lord even shed tears, Bindu. И позже описывается, что Господь даже пролил слезы, Бинду, That formed a lake, the Bindu Sarovara. которые образовали озеро под названием Бинду Саровара. So this lake, the tear, is a lake of tears of love of the Lord towards Kardama Muni, to his devotion, that formed this lake, Bindu Sarovara. Эти слезы, которые Господь пролил от преданности Кардама Муни, и эти слезы, они образовали это озеро Бинду Саровара. So the Lord is not cheap. He doesn't reveal himself so easily to anyone. Господь, Он не какая-то дешевка, Он не появляется легко и просто перед любым и каждым. Only if the Lord is pleased with your devotional activities. Только лишь если Господь будет доволен вашей деятельностью в преданности. And with your desires, and he sees, yes, I want to reveal myself to him, so to encourage him and empower him that his desire and his life's mission becomes successful. И благодаря желанию, тогда Господь, Он тоже начинает желать, да, я хочу явиться перед Ним, чтобы благословить Его, чтобы Его желание и миссия жизни достигли успеха. Similarly, we should always be dependent on the Lord. It's the lesson we can learn. И также мы должны всегда зависеть от Господа. Этому уроку мы должны научиться. And the Lord will be pleased if we are praying to Him with devotion. И тогда Господь будет очень доволен, если мы будем молиться Ему с преданностью. He knows already our condition. Он знает уже нашу обусловленность. He already knows our desires. Он знает наше положение, Он знает наши желания. And He also has already a plan for us. И у Него уже есть на нас план. But He wants to see our agreement. Но Он хочет увидеть наше подчинение, согласие с Ним. And this is bhakti. И это бхакти. This is the ticket that we receive, that the Lord supplies us everything that we need, to make our life successful. И это билет к тому, чтобы Господь нам давал все, что нам нужно, и чтобы наша жизнь обрела успех. The Lord is, more eager that we come back to Him than we are eager. Господь, Он больше даже хочет, чтобы мы вернулись к Нему, чем мы этого хотим. Because we are always a little anchored somewhere or other in this material world. Потому что мы всегда где-то заякоряемся здесь или там, в этом материальном мире. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj used to say, this material world is not a place for a gentleman.
Бхактистан Сарасвати Такур, он часто говорил, что это материальный мир, это не место для джентльмена. Actually, gentleman means Vaishnava. И джентльмен значит вайшнав. Vaishnava and gentleman, this is because a Vaishnava is always gentle. И джентльмен это вайшнав, потому что вайшнав, он все время мягок. He has proper behavior Он ведет себя всегда правильно. because he acts according to the direction of the Vedas and the Supreme Lord. И он ведет себя в соответствии с ведами, в соответствии с указанием Верховного Господа. So therefore, there is the real culture person who has a proper manner or proper behavior. Это настоящий культурный человек, который обладает правильным манерами, правильным поведением. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, this material world is like a toilet. И также Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что этот материальный мир это как туалет. It's a filthy, a dirty place. Очень некрасивое, грязное, плохо пахнущее So место. we should not make elaborate plans how to make it to make a toilet beautiful. Поэтому нам не нужно делать какие-то очень расширенные планы, как же усовершенствовать, улучшить наш туалет. Toilet has its purpose. You do your duty, but don't try to arrange there and live there. В туалете тоже есть польза, просто нужно там свои какие-то нужды справлять, но не нужно украшать сильно туалет и делать его более комфортным. So that should be the mood of a devotee. И местом своей жизни таково должно быть настроение преданного. As long the Lord desires, yes, let's go on, perform your activities in devotional service and become instrumental, then everything will go on. And if he says, no, let's now come to me, no, then we should agree and go to him. И мы просто должны понимать намерение Господа до тех пор, пока Господь хочет, чтобы мы здесь оставались, выполняли свои обязанности, занимались преданным служением, мы должны это делать. Но как только Господь хочет, чтобы мы к Нему вернулись, мы должны все сразу же оставить и вернуться к Нему. So Vaishnava is completely acting on the direction of the supreme will of the Lord. Вайшнав, он полностью подчинен и действует в соответствии с высшей волей Господа. He's not attached to any position, to any kinds of activities. If it's pleasing the Lord, I'm ready to accept this position and this kind of activity. But if the Lord doesn't need it anymore, then what is the use if I make further attempts to keep going with it? И он не привязан ни к какому своему положению или даже к роду деятельности, которой он занимается. Если Господу это нравится, он продолжает этим заниматься. Если Господу уже не хочется, чтобы он этим занимался, тогда какой смысл продолжать это делать? Long the body works, it's nice, we can engage in the Lord's service. Пока тело работает, это очень хорошо, мы можем занимать его в служении We should Господу. try anything and everything to maintain it, to be useful in the service. И мы должны стараться и все средства находить, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии для служения This way, Господу. devotee always, his life is dependent on the Lord's mercy and arrangement. И таким образом жизнь преданного полностью подчинена, он зависит от милости и желания Господа. Therefore, he can be happy in all circumstances. И поэтому преданный может быть счастливым в любой ситуации. You must not be afraid because he knows everything is under the direction and will of the Lord. И он не должен ничего бояться, он должен понимать, что все идет по воле руководства Господа. And that's the way how we should see life and act, and then we'll become happy and satisfied. И это способ, как мы должны смотреть на жизнь, это то, как мы должны действовать и быть удовлетворенными и счастливыми. Then ultimately, eternally live with Krishna. И в конце концов вечно жить с Кришной. Not to take birth again in the material world.
и не рождаться больше в материальном мире. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavatam ki jai. Jai. Any question? Какие-то вопросы? Krishna Smarana raised the hand. Давайте. No political question. Не Харе политичные Кришна. вопросы, да? Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. И вот такой вопрос, давно я думаю над этим. Когда мы читаем книгу Шрилы Прабхупады, там написано, что раньше ученики шли в дом гуру и там обучались под его личным руководством. Может, по частям перевести? He's thanking you for the class, and he said that before disciples they can go to the ashram of guru and they can study under the personal guidance of the guru. И они получали личные его наставления и видели его личный пример в разных жизненных ситуациях. And they were receiving personal instructions every day, and every day they could see his personal perfect behavior in different Сейчас situations. у нас по-другому. В основном ученики получают вани, общение через вани. But now we live in different age, different circumstances, and mostly we disciples receiving instructions like Vani instructions. В таком случае развитие веры учеников основном в начальных стадиях, как может быть естественным и всесторонним? Спасибо большое. In this case, how young disciples can develop full faith and full knowledge, full faith in the Guru. Anyway, you are not a young disciple anymore. You're already 25, 30 years since your initiation. Ну, вы-то не молодой преданный, уже вы 25-30 лет, как инициацию получили. And we always hear Vani is more important than Vapu. И мы все время слышим, что Вани более важно, чем Вапу. Prabhupada sometimes says if he sees that the disciple is weak, then he keeps him in his personal associates. If he sees that he is strong, then he doesn't keep him near him. He always send him out to mission. И Шрила Прабхупада всегда говорил, что если я вижу, что ученик слаб, то я его держу близко при себе. Но если я вижу, что ученик силен, то я его не держу при себе, я отправляю его с миссией. So how you can become strong if you always need the hand of your father next to you? Как же вы станете сильным, если вы все время будете держаться за руку своего отца? So you never can become strong. Вы тогда никогда сильным не станете. So we have to learn how to swim ourselves and to become to remember that what the Guru tells us and then act accordingly. Мы поэтому должны научиться сами плавать и помнить всегда, что нам говорил Гуру, и действовать в соответствии с этим. And Chaitya Guru also is there within your heart. И также у вас в сердце есть Чайтя Гуру. And Shiksha is there by your Guru and other senior Vaishnavas. И также Шикшу вы можете получать от других гуру, старших преданных вайшнав. That's how Srila Prabhupada established ISKCON. Это то, как Шрила Прабхупада организовал Искон. Actually, nobody grew up with Srila Prabhupada all the time. На самом деле никто из нас не вырос со Шрилой Прабхупадой вблизи. Мы не находились с ним рядом все время. Kept servants for short time and he many times changed. И даже слуги у него были с ним какое-то короткое время, и потом он их менял. Because there's a saying, familiarity breeds contempt. Потому что есть такая поговорка, близость приводит к фамильярности. Because if you're too near to Guru, then maybe you not only see his good side, you maybe also see something what you don't like so much. Потому что когда вы все время будете рядом с гуру, возможно, вы не только хорошие стороны начнете замечать, а может быть что-то, что вам не понравится. Then you come too near the Guru and then you maybe commit offenses.
И если вы будете слишком приближаться таким образом к гуру, тогда начнете совершать оскорбления. So therefore, our process is how the guru, how acharya is established, that we have to learn to cooperate with other Vaishnavas. И поэтому то, как установили наши гуру, наши ачарьи, что мы также должны учиться взаимодействовать с другими вайшнавами. It's very important factor in Vaishnava life, Vaishnava Seva. И это очень важный фактор в жизни вайшнава, вайшнава сева. Vaishnava Seva doesn't mean only to serve, by offering the devotees obeisances or prasadam. Вайшнава сева это не обязательно значит, что мы только кланяемся преданным, кормим их просадами. But also by inspiring each other. Podayantas parasparam, katayantas chamam nitya, dushyanti cha ramanti cha. Но также вдохновляя друг друга. So Krishna says in the Gita, my devotees always like to associate with each other and enlighten each other. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мои преданные, они всегда любят общаться с друг другом и просвещать друг друга. And there I'm personally present. И в эти моменты я лично присутствую. And I give them the light, how they can come to me. И я даю им свет, я освещаю им путь, как они могут прийти ко мне. I give them the knowledge, I give them the power and the protection. Я даю им знания, я даю им силу и защиту. So to hold under Acharya's instruction is like holding on a rope. И держаться за наставление ачарьев — это все равно, что держаться за веревку. And this rope is always there, and he is ready to pull us out. И эта веревка, она все время рядом, все время готова нас вытащить. But we need to have faith. Но мы должны иметь веру. So the faith is lacking sometimes. Иногда нам не хватает этой веры. Actually, we have everything, but we are so thankless, we always want to have more. На самом деле у нас все есть, но мы такие неблагодарные, что нам всегда хочется чего-то большего. And cannot appreciate that what we already have. Мы не можем оценить то, что у нас уже есть. And then ask Guru, why can you supply me this? Can you supply me that? Although you could not even follow the basic rules and requests that he asks you. И все время мы просим гуру, а можете мне вот это еще дать, и вот это, хотя мы не следуем даже основным моментам, которым мы должны следовать. So this is our disease. Вот это, в этом наша болезнь. Therefore we are in this material world. И поэтому мы находимся в этом материальном мире. So we should be very thankful, very, very much appreciative, and whatever little prasad we get from Guru, we should chew it, we should relish it, every drop. И поэтому должны также быть очень благодарными и восприимчивыми. И каждую капельку, которую мы получаем, каждую каплю милости от Гуру, мы должны ее прожевывать с величайшим вкусом, вниманием. Don't ask for more. И не просить больше. Guru and Krishna are not our order supplier. Гуру и Кришна — это не наши, те, кто выполняют, поставляют наши заказы. We are the servants, so we cannot demand from them. Can you give this? Can you give that? Why you didn't arrange for this? И мы являемся слугами, а не они. Мы не должны просить: дайте мне то, дайте это, почему вы вот этого не сделали для меня. And although he arranged for everything, you don't even see it, you're blind, and you cannot even see what he has given to you, and still you ask for more. И хотя Гуру уже все устроил для нас, просто мы слепы, мы даже не можем увидеть, что мы получаем от него, и все равно просим большего. So, what is called? Rascal. Как же это, называется? This is rascaldom. Это называется негодяйство. So we take everything easy and for granted. Потому что мы относимся ко всему легкомысленно и как к само собой разумеющемуся. Therefore, it's better not to be always near to the Guru, because it leads to contempt. Поэтому это I хорошо. can easily manipulate the desires and of the Guru. И это хорошо, что мы не всегда так близко с Гуру, потому что это приводит к
к осуждению, что я могу манипулировать желаниями гуру. No, we should not manipulate. We should just subordinate. Мы не должны манипулировать, мы должны подчиняться. Huh? We are nothing else than servants, not even servants, servant of the servant of the servant. Мы никто иные, как слуги, даже не слуги, мы слуга, слуги, слуги, слуги So this Господина. is actually our eternal position. И вот это наше вечное положение. Not controllers and exploiters Мы не контролирующие и не эксплуататоры, and big philanthropists. и не какие-то большие филантропы. So if we think like that, then we are firmly in the lap of Maya. Если мы так будем думать, тогда мы очень сильно находимся в тисках Майи. So therefore, the only way to come out of Maya means, to become extremely humble and dependent of the Vaishnavas and to be servant of the servant. И как же выйти из этих тисков Майи? Единственный способ — это стать экстремально смиренными и зависеть от милости Вайшнавов. And then you will see, if you actually do that, if you follow this order, you will see Guru everywhere and Krishna. И служить Вайшнавам. Если мы будем следовать этому наставлению, тогда все изменится, и мы везде увидим Кришну. Because that's the way how to become actually real connected with Guru. Потому что это как раз тот способ, как по-настоящему обрести очень крепкую связь с Гуру. A fly is sometimes also near with the Guru, sitting on his head or on his nose. И муха, она тоже часто летает рядом с гуру, садится ему на голову, на нос. It doesn't mean that this nearness makes the fly gentle or. Но это не значит, что эта близость, она делает муху какой-то вежливой или хорошей. No, he will just create disturbance. A mosquito will bite you. Нет, она просто беспокойство приносит, или, например, комар, он просто хочет укусить вас. What's the use of such kind of nearness? Какой смысл в такой близости? So nearness actually means to follow shiksha. А близость — это значит следовать шикше. To follow Guru's at least basic instructions. И следовать хотя бы основным наставлениям гуру. If you cannot follow the Guru's basic instruction, how we can expect more? Если мы не будем следовать хотя бы основным наставлениям гуру, как мы будем следовать чему-то большему? And you will see, if you follow this basic instruction, what Prabhupada and what Guru has given you, and what Guru is encouraging you, then everything else will come, one after another. Gradually it will build up. И на самом деле мы убедимся, мы увидим, что если мы начнем следовать основным наставлениям Прабхупады и Гуру, тогда все остальное, оно придет, оно начнет проявляться. It's not a material process, it's a spiritual process. Потому что это не материальный процесс, это духовный процесс. So we should not take it so cheap. И мы не должны относиться к нему очень легкомысленно. Cry, like spoiled children, where is my papa, where is my mama, please give me peace, and can you supply this and that for me, and can you hold my hand so that I can walk? И все время плакать: о, где мой папа, где моя мама, дайте мне это, дайте мне то, чтобы они все время что-то поставляли. What do you think, if you are a father now and you have a son who is 30 years old and still is dependent on Papa, Papa, can you give me your hand? Can I be always with you? Что бы вы подумали и сделали, если бы у вас был сын, которому 30 лет, а он бы все плакал и ходил за вами? Папа, дай мне ручку, папа, помоги мне пройти. And I mean, association with Guru can always have. He's still alive, so you can use. But even if the opportunity is there, who is joining our chat groups? Who is joining the lectures, hearing regularly the lectures? Но на самом деле общение с гуру, оно всегда есть. Но посмотрите, кто его использует, кто присоединяется к нашим группам в чате, кто регулярно слушает лекции.
No, it's not enough for me. He has to be personally with me all the time. Ну, мы можем сказать, нет, ну, этого мне недостаточно, гуру всегда лично должен быть со мной все время. This is quite a demand, huh? Ну, это достаточно большое такое требование. And it's quite a bold desire or request. Такое смелое желание или смелая просьба. Then the guru has to be simultaneously in Azerbaijan, in Russia, and in Switzerland, and in Serbia, and in Croatia. In Майпур. Тогда гуру надо быть везде одновременно, и в Баку, и в России, в Азербайджане, в Сербии, в Хорватии, в Майпуре. In case so for your information, in Mayapur is always. You only don't see him because you don't have the eyes. И к нашей информации в Майпуре гуру всегда присутствует. Просто мы его не видим, потому что у нас нет глаз таких способных. Because of your Maya, you cannot see him. Из-за этой майи, которая здесь, вы его не видите. So you have to join to the real Mayapur, to the internal core of Antardvip, and then you will see Guru Karanga is always there. И поэтому мы должны войти в настоящий Майпур, духовный Майпур в сердце Антардвипа, и тогда вы увидите и Гуру, и Гаурангу, что они всегда там. Always on the side of Radha Krishna. И они всегда рядышком с Радha Кришной. Vasanta, you don't see him every day? Guru and Gauranga? Yeah. I'm trying. He's there in the temple, no? Yes. On the side of Radha Krishna, no? And Astasakis. What is that? Yeah. Майпур Chandra. Also, And that's Prabhupada. That's Guru Garanga. Guru Garanga altar is always there. We don't worship Radha Krishna without Guru Garanga. И Гуру Маш говорит, Васан, ты что, не видишь там Гуру Гаурангу на алтаре с Рада Мадхавой? Я говорю, да, там Гауранга, Прабхупад. Он говорит, да, Гуру всегда там, вы не можете поклоняться Рада Кришне без Гуру Гауранги. So therefore, I hope you all have Guru Garanga on your altar next to Radha Krishna or whatever deities you worship. И я надеюсь, что у всех у вас есть на алтаре Гуру и Гауранга рядом с теми божествами, которым вы поклоняетесь. And ultimately also carry them in your heart. И в то же время, что одновременно вы всегда их держите в своем сердце. Clear? Это ясно? Krishna Smaranam. Кришна Смаранам. Спасибо большое за всесторонний ответ, Гуру Махарадж. Thank you very much for all from all side answer. Also, tell this to your spoiled God brothers and sisters. Так что передайте это всем вашим, так сказать, избалованным духовным братьям и сестрам. Хорошо, Гуру Махарадж, обязательно. Okay. Okay, then one more question. Хорошо, еще вопрос. Анага, Прабhu. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you very much for this wonderful class. And I would like to clarify about attitude of devotee. Some devotees, they think Krishna supports them. Krishna gives whatever they need. Krishna is friend. Krishna takes care about them. And some devotees say, oh, it is not possible. Krishna is busy. He doesn't have any interest to us. We have to depend on our efforts. We have to do something. And my understanding is it is only when devotee engages in pure devotional service, Krishna directly supports him. Is it properly if we say that Krishna supports us, Krishna leads us, Krishna gives intelligence to us, or not? This question. If Krishna would not do that, then what you will do? You're completely nothing. Not less than nothing. Now you're nothing, but with the Krishna, with the plus, you're something.
Вопрос в том, что некоторые преданные говорят, что Кришна, она заботится, все нам дает. Некоторые говорят, что нет, мы сами должны что-то делать. Я по ним думаю, что это только если мы чистым преданным служением заняты, тогда Кришна о нас заботится и все дает. Вот правильно я понимаю? Гурмаш говорит, что вообще мы ничего из себя не представляем, мы ничто. Только вот если Кришна, он о нас заботится, тогда мы чем-то становимся. So you always have to understand Krishna is the eternal plus and we are the eternal minus. И мы должны понять, что Кришна — это вечный плюс, а мы вечный минус. But our problem is we always want to become the plus. Но наша проблема в том, что мы хотим стать плюсом всегда. But because there's only one plus and that's Krishna, and therefore the devotional service or this attraction to Krishna, who is acting like a magnet, can never work. Но... Sorry, Gurumaj, can you repeat? Yeah, that's now a book. Huh? Yeah. Krishna is the eternal plus and we are the eternal minus. Yeah, Кришна вечный плюс, а мы вечный минус. So we can never become the plus. The problem is we want to become the plus. Мы никогда не сможем стать вечным плюсом. Наша проблема в том, что мы сами хотим быть этим плюсом. But plus and plus never attracts each other. Но плюс и плюс никогда не привлекаются друг к другу. Like a magnet, you know, if two magnets and the same pole come together, it's no attraction. Как например, если два магнита и плюс, например, вместе соединить, они никогда не притягиваются, они разлетаются в разные стороны. But the magnet always has a plus and a minus, and then therefore we always have that we become attracted. We should not go with Krishna with the controlling, exploiting mood. И поэтому на магните всегда есть и плюс, и минус. И мы должны подходить, приближаться к Кришне с настроением подчинения и служения. We should always approach him humble as in minus. That means as a servant of the servant of the servant of the servant. Не в настроении эксплуатации. Мы всегда с настроением таким минуса должны обращаться, что я слуга слуги слуги. And Krishna is ready to supply everything. It's his promise. И Кришна, он готов все нам дать. Он же обещает это. And if you say, oh Krishna, if you think, oh Krishna has no time, he has he has enough engagement, that means you are limiting Krishna. А если мы думаем, что, у Кришны на меня нет времени, у него достаточно чем там позаниматься, то мы ограничиваем Кришну. So that's our jealousy and our obstinacy towards Krishna. Это наша ревность и упрямство по отношению к Кришне. Oh, Krishna is too busy. Кришна слишком занят. So I should not bother him. Так что зачем мне его беспокоить? Same with Guru also. То же самое с Гуру. Oh, he's too busy. I don't want to bother him. О, Гуру Махарадж очень занят. Зачем я его буду беспокоить? Не хочу. Then of course you bother him, but then only with insignificant things that he already told you 100 times. Естественно, мы все равно его беспокоим, но какими-то незначительными вещами, которые уже 100 раз Гуру нам сказал. Therefore, you always come with these 100 of time questions, therefore the real questions never arise in your brain. И поэтому мы все время задаем какие-то вопросы из 100 вопросов, которые мы уже задавали, и настоящий вопрос у нас не возникает. Of course, Krishna, Guru, they know about that, and but everyone has opportunity to surrender, to approach, and to come and ask that for desire. And if it is helpful and needed, we heard last time, then Krishna fulfills. If it is not needful, then maybe he will not fulfill. Естественно, Гуру Кришна это знают, но в то же время у всех есть возможность в любой момент прийти, обратиться к Господу со своими желаниями. Если это желание благоприятно будет способствовать нашему продвижению, Господь его исполнит. Если нет, and if he is not fulfilling, we should not become obstinate and say, okay, then I go to some other guru and some other devata. И если вдруг это желание не исполняется, тогда мы не должны говорить, окей, он не исполняет, пойду к какому-то другому гуру, к какому-то другому девате.
who are more merciful. Который может быть более милостив, But there it will be the same. тогда все будет одним и тем же, то же The самое. problem is we are all rascals, Проблема в том, что мы негодяи. cheating, want to get everything cheap. И мы обманываем, мы хотим все получать дешево. Instead to approach the Lord and His representative, we try to solve everything ourselves and make it more worse. И вместо того, чтобы обратиться к представителю Господа, мы пытаемся все свои проблемы сами решить и еще хуже себе делаем. Because we should not come with every little thing to Guru and Krishna. So, but sometimes it is okay. Естественно, со всеми мелкими какими-то проблемами мы не должны обращаться к Гуру и Кришне, но иногда обращаться к Гуру, Because we это cannot нормально. live. Prabhupada said, we cannot living entity cannot live without desire. Прабхупада говорил, живые существа, мы не можем жить, не имея желаний. So it's therefore not forbidden to have desire. И поэтому это не запрещено иметь желание. But desire for Krishna, that means devotee. Но желание, связанное с Кришной, это значит преданный. Most of people have not desire to please God. Потому что у большинства людей у них нет желания удовлетворить Бога. Therefore, they are too selfish. И поэтому они слишком эгоистичны. Therefore, they're always in the negative side and try to become plus and go in competition with the Supreme Lord. И они все время в негативе пребывают и хотят сами стать плюсами, и поэтому соревнуются с Господом. And then, of course, we have to suffer. И, естественно, из-за этого нам приходится страдать. That's the cause of suffering. Это причина страданий. There's even disciples after 30 years, he wants to know what is meaning of Gayatri Mantra, after chanting Gayatri Mantra for 25 or 30 years. Если даже ученики встречаются, которые повторяют Гайатри мантру 25-30 лет и спрашивают, в чем значение Гайатри мантры. It's a little frustrating, not? Это немного разочаровывает. So what do you think, Kanaga? Ну что ты думаешь о Нага? I agree. I agree, Guru Maharaj. But And if I agree, and I understood that sometimes very important to start from beginning, but more deeply, the same truth, to practice the same truth, not complicate, not make everything difficult, just start from simple truth again. will be very difficult. Наг Прабху говорит, я думаю, Because we cannot иногда teach new tricks to old dogs. лучше начать с самого начала опять все. Гуру Махарадж говорит, ну будет сложно, потому что новым трюкам старую собаку не обучишь. But of course, nothing is impossible. Ну, конечно, нет ничего невозможного. Where there is a will, there is a way. Если есть желание, то найдется способ, как сделать. Okay? Yeah, thank you, Guru Maharaj. Actually, spiritual life is always new and fresh. Every day we should think, this is my first day. Духовная жизнь, она всегда очень нова и свежа. Каждый день мы должны думать, что сегодня вообще первый день моей духовной жизни очень хороший. But not in the terms of remain foolish, but in terms of, oh yeah, you remember how fired up you were the first days. Но не в том смысле, что мы должны оставаться глупыми, как в начале, но мы должны вспомнить, как мы были вдохновлены, когда только присоединились. How enthusiastic you were, you know, how much curious you were. Как мы были энтузиастичны, как мы были любознательны. But after some times, you know, this fire we had in the beginning, you know, it almost becomes extinct. Но через какое-то время этот огонь, этот запал, который у нас был
вначале он почему-то затухает. So therefore we always have to kindle it, to put air on the spark. If you see the fire is almost going out, you have to put air on it, and then it comes back again. И поэтому мы все время должны следить за этим нашим таким огнем вдохновения. И если мы видим, что он потухает, нужно его разжигать, раздувать, чтобы опять он разгорался. And this air is the association with the enthusiastic devotees, also with Guru, by Vani or Vapu. И вот этот вот воздух, которым мы разжигаем опять огонь, это общение с энтузиастичными преданными, с гуру, через Вапу, через Вани. And by Sankirtan, don't stand around and just watch how the devotees are dancing. Go middle in the Sankirtan group. И благодаря Санкиртане не стойте в стороне и не просто наблюдайте, как преданные поют и танцуют, то идите немедленно в середину этой группы. Then immediately you become ecstatic. И тогда немедленно вы станете очень экстатичным. Okay? Okay? Thank you, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Jackie? Харе Кришна. You have good connection in Nepal? У вас хорошая там связь в Непале? Not so good. Okay. But still enough. И у меня вопрос по поводу того, что когда слышишь про великие аскезы великих преданных, ну да, они совершают великие аскезы, Харидас Такур, Бхактисиданта Сарасвати совершил, а с другой стороны племена. Вот у меня вопрос, в чем аскеза, если это столько вкусов приносит? Как-то вот Гуру Махарадж объединит эти два утверждения. Поняли вас, Антараджани? Ну, надеюсь, поправите, если что. Guru Maharaj, Okay. I'm curious that you mentioned Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he performed this tapasya, askeza, and Haridas Thakur, they were chanting many rounds of the holy names. But what is that austerity? Because they felt so much taste, so much happiness from this tapasya. So what kind of tapasya is that? You already asked me last time. Ты же меня в прошлый раз уже спрашивал. I gave you the answer. Я уже ответил. Sorry, Guru Maharaj, I forgot. Oh. Забыл. Good that you have a guru who is still alive, that he can always remind you. Хорошо, что гуру еще у вас жив, который вам напомнить может. So yeah, this tapasya is to follow the four regulative principles, but for a Vaishnava like Haridas Thakur and for Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, this was natural, because they had this great determination. Да, это аскеза в том, чтобы следовать 4 регулирующим принципам, но для таких ачарьев, как Харидас Такур, Бхактисиданта Сарасвати Такур, это было естественным, потому что у них была огромная решимость и стремление к этому. So the secret behind follow four regulative principles and to chant Hare Krishna Maha Mantra is the determination and enthusiasm. И секрет, который стоит за следованием 4 принципам и воспеванием 16 кругов Махамантры, это великая решимость и огромный энтузиазм. So Utsahan, Nishchaya Tarya, Tata Karma Pavatana, Sanko Tyaga, Shatovrite. These are the 6 positive rules and regulations we should accept. И Утсахан Нишчая Тарьят, 6 позитивных правил мы должны принять. Srila Rupa Goswami gives the whole guidelines in his book, Upadeshamrita. Шрила Рупа Госвами в своей книге Упадешамрите он очень подробно описывает, как это делать. So if you follow those advices, then by our
param acharya, then you will feel very happy and how to say, successful in your attempt. И если вы будете следовать этим наставлениям наших ачарьев, тогда вы будете очень успешными в своих усилиях. Okay. Guru Maharaj, what about me? Okay, but I don't understood. This is Bhaktisiddhanta Saraswati. What askeza for him? Yes, Guru Maharaj, I understood about myself, but what was the austerity for Bhaktisiddhanta Saraswati? Because his for him only it was... austerity was that he lived there in how say, in this Bhajan Kutir. He chanted practically all the time holy name. И его аскеза было, что он жил в Баджан-Кутире все время, воспевая святое имя долгое время. Ate only very little, as far as I know, only one time in a day. И ел он совсем немножечко раз в день. So this, of course, we cannot imitate. Естественно, это мы не можем имитировать. So therefore, your askeza is to follow instruction that Srila Prabhupada has given to you, or to us. И ваша аскеза — это делать то, что дал нам Шрила Прабхупада. So it's not too much. Это не так много. And it is, as Rishabhadev is saying, simply joyful. И, как говорит Ришабадев, это просто приносит наслаждение. Brahma Saukyam Tvanantam. Брахма Саукьям Тванантам. It is full of bliss. Это наполнено блаженством. Because it's a Tapo Divyam, Putra Kayena Sattvam, Brahma Saukyam Tvanantam. It is the pasya on the not on the Raja and Tamaguna, it's a transcendental goodness. И это Тапо-Дивьям, это тапасия не в Радже или Тамагоне, она в чистой благости. Guru Maharaj, he just wanted to understand what kind of tapasya it was for Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. I told, chanting but holy name. Yeah, but he said that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was feeling bliss. It was not like tapasya for him, and he is curious, like why is it tapasya for him? Yeah, because the pasya doesn't mean that you have to suffer. Да, tapasya не значит, что вы все время только страдать должны. Actually, tapasya means devotional service. Tapasya — это значит преданное служение. Don't speak nonsense, don't act nonsensically. Не говорить глупостей, не вести себя неправильно. Don't hear nonsense, don't think nonsense. Не слушать глупости, не думать по-глупому. So just transform everything in relation to Krishna. This is tapasya. Просто все нужно изменить и связать с Кришной, и это тапасия. We have a wrong impression or picture of tapasya. We think, oh, tapasya means something very painful. Or... И у нас неправильное представление о тапасии в своем уме. Мы думаем, что это что-то очень болезненное. It's only painful if you do it unwillingly. Это болезненно, если вы делаете это против воли. But if you do it unwillingly, this is not devotional service. Devotional service is volunteer. Но если что-то вы делаете против воли, это не преданное служение. Преданное служение — это то, что мы делаем добровольно. Thank you, Guru Maharaj. Сейчас я очень хорошо все понял. Okay. Thank you, Guru Maharaj. I understood everything now, very clearly. Until next time. Huh? Ну, до следующего раза, да? Гуру Махарадж, I understood everything, Guru Maharaj, until next time. Да, я все понял, Гуру Махарадж, до следующего раза. Гуру Махарадж, я все помнил эти наставления, которые вы дали в прошлый раз, но просто вопрос был о другом, поэтому я сказал, что я забыл, потому что я не помнил, чтобы вы на эту тему говорили. А так, вот я помню это все.
Извините. Guru Maharaj, I remember everything you said last time. I just thought that you saying in connection to this, but it was little different topic. So I said I last forgot. time only, yes, you're right. Last time I only gave a little because I thought it's enough for you, you know. Да, в прошлый раз я немного только об этом сказал, думал, достаточно вам будет. But it's Thank you good very that you much. ask one time more, so it's hopefully more clear now. Ну, это хорошо, что вы еще раз спросили. Надеюсь, что пояснее стало все. Okay, is there Yes. somebody else who wants to try? Guru Maharaj, Maybe Vasanta? I just curious, Guru Maharaj, this about Satya Yuga, like white color Lord came, is it Narayana Rishi or no? No. Nara Narayana Rishi came not in Satya Yuga. Я спросила, это про Нарayana Rishi белого цвета? You read in 11th canto, 5th chapter, there's everything described. It is the different names. It's Hamsa avatar, and the brahmachari is, I think, also described, who is performing tapasya, meditation. Это Хамса аватар. Different names in the different Satya Yugas. И разные имена у него были в разные сатья-йоги, тоже брамачари, разные тапаси совершал. Можно почитать в 11 песне, 5 главе. Окей. Бхакти Гранта, Прабhu. Oh, Bhakti Granta wants to try. You got yesterday already enough. Yes, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, but only because now you said somebody else want to try. I wanted to put my question aside for the next time, but you encouraged me now, so I am a little doubtful. Should I ask or should I leave it for the next time? Santa invited you. Okay. Okay. So you told Guru Maharaj so many beautiful things, and I write down really many pages. I will read it again and again and prepare maybe again some questions. Oh. But for now, yes. For now, I would like to ask, you told that Krishna is more eager that we come to him, that we are eager, than we are eager. Yeah. So it really, make me think, but does it mean that really Krishna loves us unlimitedly, and how we can become more eager to appreciate his eagerness? You hear this the first time in 30 years? Yes, I heard it many, many times, but now something pop up, some inspiration like never before. Oh, really? Гуру Махарадж, вы сказали, что Кришна больше нас хочет, чтобы мы вернулись. One hears long enough, huh? А как же нам захотеть больше к нему вернуться? Sutta Goswami says one has to hear Bhagavad Gita long enough. Dirga means very long, for a very long time. Сутта Госвами говорит, что нужно слушать Бхагавата Катху очень долгое время. Then everything becomes more and more clear. И тогда постепенно все будет становиться яснее и яснее. Okay, Bhakti Granta? Yes, it's okay, Guru Maharaj. Thank you. Was I didn't answer you. И что, я не ответил вам? Now you're already satisfied. Вы последний раз, сейчас вы прям быстро удовлетворены. It's okay. So what was your question? Так в чем вопрос? Yes. My question is actually, Guru Maharaj, how to keep this conviction always and that Krishna loves you more than yourself. Yes. И как же He's more eager that you come to him than you are. убежденно, как же всегда верить в то, что Кришна хочет, чтобы мы вернулись. Now you want to know, what you can do now. И теперь Yes. вы хотите знать, что же To мы можем reciprocate with Krishna's desire. сделать. Надо просто ответить на желание Кришны.
Yeah. It's very simple. Prabhupada told, you make Krishna's desire your desire. Очень просто, как сказал Шрила Прабхупада, сделайте желание Кришны своим желанием. Because we have to desire something. Надо же нам желать что-то. So bhakti means to accept Krishna's desire, to make it our desire. And abhakta means, no, I will not accept Krishna's desire. Who is he? I will only follow the desire that appears on my own, from my own mind, from inside. И бхакта преданный, значит, тот, кто берет желание Кришны и делает это своим желанием, а не преданный, он думает, ну, кто такой Кришна, что-то я должен его желание исполнять, у меня есть свои желания. So you always have the choice to be bhakta or abhakta. Поэтому нужно всегда выбирать, хотите вы быть преданным или не преданным. Every day. Каждый день. But still Krishna is with you and is always ready to help if you want to become bhakta. И все же Кришна, он с вами, он все время готов помочь, если вы преданный. If you want to be abhakta, okay, Krishna also gives you the way. Если вы хотите быть непреданным, тоже Кришна дает вам, разрешает вам идти по этому пути. Then if you get enough lessons and kicks from Maya, then you turn again to Krishna. Okay, Krishna, I'm bhakta again. А если вы, и когда вы получите много пинков от Майи, много чему научитесь, и опять развернетесь и скажете, Кришна, я теперь опять к тебе хочу. So sometimes Krishna is too much kind to us, but Krishna sometimes thinks, oh, if he sometimes, so many times wants to trick me, comes and goes, then I also will take my time to reveal myself. Очень часто Кришна, он очень слишком добр к нам, и мы приходим и уходим, приходим и уходим, тогда Кришна думает, ну раз он так со мной поступает, приходит и уходит туда-сюда, то я тоже какое-то время сам возьму себе. Because he is not a fool, he's the most intelligent. Потому что он же не глупец, он самый разумный. Clear, Bhaktigranta? Понятно, Бхактигранта? Yes, now it's clear more than ever, Guru Maharaj. Thank you. Thank you so much. Сейчас ясно, чем никогда. Then let it be like that. Так пусть так и будет. Let it stay like that. Пусть Or так remain. и останется так. Now it's Madhur and Dira also coming up. With a Hare very Krishna Guru important Maharaj. question. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Haribol. I still don't understand, although I asked it a couple of months ago. Today morning, I realized that human life is given to go to the Lord, and I still have so many things to plan to solve the question that I didn't solve for the last 30 years. So I think it's a shame. And what to do with this? I still didn't realize that. Yeah, it's never too late, You can always, like we heard from Anaga, always have a new starting point today. But what are the practical steps? Should we start like from Bhagavad Gita, like in karma yoga, like walking, donating money? Bhagavad Gita is always important, not only now that you start to begin again. So Мадуриндер, сейчас я переведу, что Мадуриндер спрашивает, что у меня много желаний, и я бы хотела их исполнить. Сейчас я понимаю, что они все еще есть. Гуру Маharaj говорит, никогда не поздно, как Анака сказал. А с чего начать, с Бхагавад-гиты или с чего? Бхагавад-гита всегда актуальна. Otherwise, what you are reading now? А так, что вы читаете сейчас? Gita Govinda. Гита I Говинда? read Govinda Lilamrita. Говинда Лиламриту? I mean that when we all joined, when we were students, we were so enthusiastic and surrendered to, and we thought that we don't have material desires anymore. We all distributed books and surrendered. But at the moment, I see that I should start from
you know, like in Bhagavad Gita, like working, donating money and going to the temple, and not to be so absorbed in the fire of Yeah, Sankirtan. yeah. Как в Бхагавад-гите раньше мы пришли, нам говорили, мы читали, что надо полностью погрузиться в санкиртану, в распространение, мы это делали, но сейчас я понимаю, что у меня есть и другие желания, я и читаю Бхагавад-гиту, и мне кажется, нужно для меня сейчас, может быть, работать, жертвовать деньги, там еще что-то, иногда приходить в храм, а не так, что полностью в огонь санкиртан. Yes, in the beginning, Krishna gives you some sugar, you know, otherwise you immediately will go, you know, you will not stay one day. Да, вначале всегда Кришна дает нам леденцы, а то иначе бы мы просто бы развернулись и ушли, даже дня бы не остались. He gives you some relish in sweetness of the process. Он дает это возможность насладиться, почувствовать вкус процесса. Because it is also something new. Whatever is new is always relishable. И также потому что это было что-то новое, а когда мы что-то новое делаем, всегда какой-то вкус к этому есть. But the difficulty is, you know, when not everything goes glad and relishable, that we still continue. That is the test. Но сложность возникает тогда, когда все идет не так гладко и не так вкусно, и все равно нам надо продолжать, и вот тут-то как раз проверка. Therefore, there's a problem for enjoyers. И поэтому вот проблема для наслажденцев. Because our disease is we always want to enjoy. Потому что это наша болезнь, мы всегда хотим наслаждаться. As soon as I cannot enjoy them anymore, I give it up. Как только я не могу чем-то наслаждаться, я сразу же это бросаю. But this is materialistic. Но это материалистичный подход. It means I'm the Ishvara, I'm the enjoyer, I'm the controller. Это мы тогда становимся в положение Ишвары, контролирующего, наслаждающегося. That we have to somehow or other give up by surrendering process, Sharanagati. И от этого нам так или иначе нужно отказаться благодаря процессу Шаранагати, предания. And every day will become a new day, and every day you have an opportunity to surrender. И каждый день он новый, и новая возможность есть предаться, каждый день. And don't think, you know, if I'm already so many years in practice, I don't have to read Bhagavad Gita anymore. И не думайте, что если вы столько много лет уже практикуете, то Бхагавад-гиту уже читать вам не надо. Every day we should read Bhagavad Gita and Bhagavatam. Каждый день нужно читать Бхагавад-гиту, Бхагаватам. You should not have excuse, not have no time. И не должно быть какой-то отговорки, что вот у нас времени нет. We have enough time. We have 24 hours. У нас достаточно времени, у нас 24 часа. Even if you sleep 12 hours, you still have 12 hours for devotional service. Даже если вы будете спать 12 часов, все равно остается 12 часов для преданного служения. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, I read yesterday, he recited the whole Bhagavad Gita every Ekadasi. Я вчера прочитала, что Бхактисиданта Сарасвати Такур, он каждый Экадаши цитировал, повторял всю Бхагавад-гиту. Although he knew so many shastras. Хотя он знал столько шастр разных. But he always stick to the Bhagavad Gita, Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita. These were his three main books. Но он всегда держался Бхагавад-гиты, Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита. Для него это были три главные книги. And these are also the books that Srila Prabhupada recommended to us. И это те же самые книги, которые нам рекомендовал Шрила Прабхупада. There's so much nectar in these books, you know. But if you are not read it, then of course you cannot relish. Столько нектара в этих книгах, но если мы их не читаем, то мы не можем это прочувствовать, это наслаждение. Adur. Yes, I agree, Guru Maharaj. It's not a problem that I enjoy. I can do service and enjoy it, but it's not that I always have time and bodily opportunities to every day do devotional service, because I have many material duties.
that I must do. Не то, что у меня нет вкуса к преданному служению, когда есть время, я это делаю, но у меня также много материальных обязанностей, которые я должна делать. That's okay, I understand. Your life is not easy, but you choose. Да, я понимаю, что жизнь у вас непростая, жизнь, которую вы выбрали. Maybe you cannot give 24 hours for Krishna, but take a time, let's say 2-3 hours a day where I fix in Bhakti Yoga. Ну, может, вы не можете посвятить 24 часа в сутки Кришне, но хотя бы 2-3 часа выделите на бхакти-йогу. And then from there you will get some taste, and then it can increase 4 hours, 5 hours, and then you have 24 hours will be too short. И благодаря этому у вас проявится очень сильный вкус, и потом вы не заметите, как вам захочется 4, 5, 6 часов, потом 24 уже часа не будет хватать. Okay? Okay, thank you, Guru Maharaj. Okay. Thank you. Good, then it looks like end finish. Or somebody else wants to try? Кто-то еще хочет попробовать или выглядит как кончились вопросы? Don't be afraid. Не бойтесь. There was one Mataji here, but then she raised the hand, but now not. No, she always raises her hand. Okay, Paramananda. Paramananda Puriji. Да, Гуру Махарадж. Спасибо вам большое. Thank you very much, Guru Maharaj. Что-то у меня видео не включается. Включилось. We hear your voice. Мы слышим ваш голос зато. Да, радостно вас видеть. В добром I'm very здравии. happy to see you and I wish you good health. You too. Всегда с энтузиазмом слушаю вас. Очень мне откликаются все ваши наставления. I always listening you with great enthusiasm and all your instructions. Yeah. No, I only ask, you have a question? Я спросил, у тебя есть вопрос? Да, есть. Yes, I have. Ну, я хотел немножко, конечно, сказать о том, что меня вдохновляете вы. Это же не возбраняется. I just wanted a little bit to say what inspires me. Can I say it's only question. Questions. Нет, сейчас вопросы. Хорошо. У меня otherwise, what inspires you, you can send me a letter, you can send me a report through Radhika Prasad. А то, что вас вдохновляет, вы можете написать мне письмо через Радhiku Prasad. Да, спасибо большое, я так и делаю. Thank you. I'm doing that. Вопрос такого характера, то есть как в этот момент, вот когда ты получаешь полномочия, да, то есть как относиться к этим полномочиям, которые приходят вот, в преданном служении. My question is, when we are getting some empowerment, how we have to deal with it, how to see this empowerment in devotional service? Ну, смирения не хватает, как бы, а какие-то, личности обращаются там и говорят, вот там, станьте наставником, или еще что-нибудь подобное. И ты думаешь, какой с меня наставник? Мне бы самому кто-нибудь пинка дал. So I understand I'm missing humility, but for example, some devotees approaching me and they ask,
please be my senior, my how to say, advisor. But I understand how can I be like this advisor when I myself need some kind of help. И ты понимаешь, что, ну, как бы милость, она все равно принадлежит духовному учителю, как бы Шриле Прабхупаде. Вот, и как вот в этом отношении, ну, внутренне ощущать себя, как вот эти плоды, которые приходят отдавать гуру. I understand that all mercy comes from Guru Srila Prabhupada, but how inside to feel myself when some how to say, these fruits of activity, devotional activity comes, how to offer them to Guru. Поделитесь, пожалуйста, этим настроением. Я понимаю, что смирение, оно важно, не трината пису ничина и так далее, но вот как это применить в жизни? Can you please share this mood? I understand that the humility is very important, but how to apply it? Humility means, you know, you have to understand your position. Смирение значит, мы должны понять наше положение. You understand your position, that you are insignificant, that you are very small, then you naturally are humble. You will not puff up yourself to of a false ego, mountain-like false ego. Просто смирение приходит тогда, когда мы понимаем, что мы на самом деле ничего из себя не представляем. Мы малюсенькие, совершенно мельчайшие. И тогда не будет этой гордости, тщеславия. So you will naturally feel humble and I would say in need of mercy. И когда мы такое о себе понимаем, то мы, естественно, чувствуем смирение и чувствуем, что нам-то самим нужна милость. Then you meet proper authority or guru. Тогда вы встречаете подходящего авторитета или гуру, who is able to guide you or give you instruction on the engagements. который способен направлять вас и правильно занимать вас. If you are surrendering to that and apply it, then you will improve. You will become empowered. И если вы предаетесь наставлениям, применяете их, тогда все улучшается в вашей жизни, вы получаете полномочия. Somebody who is empowered never thinks that I'm. Тот, кто уполномочен, он никогда не думает о себе, что он уполномочен. Because as soon you think I'm empowered, then you lose everything. И как только вы подумаете, что вы уполномочены, вы сразу же все потеряете. Like an example is given of an instrument. Как приводится в пример инструмент. An instrument is useless. It's only helpful as long as the master is using it. Инструмент, он сам по себе бесполезен, он полезен становится только когда хозяин использует его. But the instrument never can think, I'm independent now, I'm great. Инструмент никогда не думает про себя, что я такой независимый сейчас, такой важный. Greatness is the master who uses the instrument. Нет, велик хозяин, который использует этот инструмент. That we have to realize. Вот это вот мы должны понять. Then we can guide others. И тогда мы сможем уже направлять других. Otherwise, we will always be in illusion and become misguided, and then misguide others in the name of so-called authority. А иначе мы все время будем сбиты с толку, находиться в иллюзии и также неправильно направлять других, думая, что мы авторитет. Okay? Да, thank you very much. Hare Krishna. Good recovery. Харе Кришна, хорошего вам восстановления. Спасибо большое. Thank you. Greetings to your daughter. Привет, дочке. Джая. Huh? Джая. Oh, Jaya. Hey, Jaya, Haribo. Good, then we can stop here. Hare Krishna. Хорошо, мы тогда остановимся здесь. Харе Кришна. Hear you next time.
Увидимся в следующий раз. Okay. Haribol. Thank you, Guru Hare Maharaj. Krishna, Guru Maharaj. Thank you, Santa. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Спасибо. Haribol. Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Thank you, Guru Maharaj.